if you have two people to educate them, need necessity, not necessity. Let's go through the list. Yeah. And then let's find out, who can be here. ఎవరైతే అంటే కొంతమంది వచ్చి జస్ట్ దే వాంటెడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ దట్ దే వాంటెడ్ టు లెర్న్. సో అంటే ఐ డోంట్ నో అంటే వాళ్ళ టైం ఉంటే వచ్చేటట్టు అనుకున్నారు తెలియదు. బట్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు లెర్న్, దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో నాట్ రియల్లీ దే వాంట్ టు బి లెర్న్ సంథింగ్. సో క్రాంతి ఆ తర్వాత వచ్చి కిషోర్ వచ్చి ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ పొజిషన్. I mean, he is outside that we cannot force him. ఆ తర్వాత అనుష వచ్చి maybe next match. next match ఇది కుదరట్లేదు కదా. బాను వస్తున్నాడు. ఈపీ is not okay, EP జాయ్ సిస్టర్ no. జేపీ అన్న వస్తున్నాడు. జోస్న ఈసారి వచ్చింది, లాస్ట్ 2 క్లాస్ రాలేదు. సరే అంటే సో జోస్నకి if you want somebody from existing team to give some input or to help you to to pull out few problems which you are stuck, we can do that. So how do you like to go? So 2 plus 3 is greater number కాబట్టి 5 అన్న పెట్టాలి. This is what I'm talking about. They have the interest, but they can't cope up. So maybe we can assign one or two one person. They keep missing. It's pretty much expected. Yeah. So you can actually just say, okay, Total of 10. keep them updated. Subsequent. That's the whole idea. We will drag 2 people with us. They will be అంటే సో కాంతి బ్రదర్ లేడు, అండ్ దెన్ నిర్మలా సిస్టర్ she's following but yeah, maybe she next batch la Nirmala Missy is not okay. ప్రశాంత్ లేడు, ప్రవీణ్ బాల లేడు, రాజా రమేష్ బ్రదర్ జాయిన్ అవుతూ ఉంటాడు, ఈ సౌత్ ఆఫ్ ఏరియా. రవణ వచ్చి సందీప్ రాజా రమేష్ ఎలా ఉన్నాడు? సందీప్ మనకి అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్. కష్టం అన్నది శశి చింతల వచ్చి హీ బికేమ్ వెరీ బిజీ విత్ అదర్ స్టాఫ్ అంటే హీ ఈస్ లెర్నింగ్ సో హీ ఈస్ నాట్ అండ్ దెన్ శ్రీకాంత్ ఈస్ జాయినింగ్. శ్రీని ఈస్ నాట్ శ్రీని మన వన్శ్రీ బండారా. And then Chandra వచ్చి is also out of Ruth sister. Maybe somebody can follow up with her. I think Ruth sister తో కొద్దిగా follow up చేయొచ్చు. Yeah. And these are prospective candidates. She was doing all the assignments. Just need to find status. 206 అభి ఎవరు మరి? 2068583 నిర్మలా సిస్టర్ మాట్లాడుతున్నారు. నిర్మలా సిక్ ఉన్నారు. సో pretty much మీరు ఉన్నారు కదా. సో ఉన్న వాళ్ళే I think standard batch అనుకుంటా. Okay. Yeah. So if we continue with this batch, I think Then most probably I will start working with somebody else. So most probably as last year you can ask. Okay. So our goal is to complete by 6:15 or 6:30. 6:15 బ్రదర్. ఇప్పుడు అనుష వస్తాను. 6:15 హార్డ్ వెళ్ళిపోవాలి. 5:15 to 6:15 అంటే మన షార్ప్ అంటే కొంచెం మొహమాట ఉంటుంది ఫస్ట్ 2 బ్యాచెస్. బట్ నౌ లెట్స్ కీప్ ఇట్ షార్ప్ అంటే 5:15 ఇక్కడ ఉండాలి అంతే, 5:10 ఇక్కడ ఉండాలి. Yeah. So but make sure that you come by 5:15 at least. 5:10 అని చెప్పు. 5:10 అంటే 5:15 కి వస్తాను. 5:15 అంటే 5:30 అవుతుంది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. 5:10 కి rain or shine 5:15 we are starting, 6:15 we are ending. Yeah. Okay. ఎవరు మరి ఇంకా రావాలి. So well late గా స్టార్ట్ చేస్తాం, we are ending by 6:15. 6:15 అంతే. అలాగే ఉంది, ఎఫెక్టివ్ అదే అవుతుంది. So let's go on the status meeting. Where are you? నేను లాస్ట్ వీక్ ఏం చేయలేదు. I did not do anything.
Okay. I completed list using list, stack, queue, and then subsequent sum. Wonderful. Some sum of not the maximum subsequent sum. Okay. Cool. నేను అంటే మ్యాక్సిమం సబ్సిక్వెన్స్ స్టాక్ లిస్ట్లో చేయలేదు తర్వాత Okay. నేను కూడా అదే ఈరోజే చేసే అది కూడా ఏంటి నీ ఫోన్ నా దగ్గర ఉంది అది అమ్మా కొద్దిగా డోర్ క్లోజ్ చేయమ్మా. So, are you able to push the code to GitHub? I'm able to push it, yeah. Okay. Yeah. Wonderful. So let's go on the remaining list. We are going to give 10 more problems. So how would you like to solve? Do you need 1 week or 2 weeks? At I my think rate- five for 1 week, 5 for another week should Yes, be yeah, okay. that should be good. Yeah, Yeah, 10 at a time ante. yeah, custom. Okay. Yeah, that's So 10 problems, 2 weeks. Let's make sure every week we come by and then so we'll go with whatever basic thing that we could do, but after we completing the giving the solution to the problem, then we can think how efficient we can go for each problem. So that's the other thing. And then Whoever can solve 10, they can do it, but maximum time is 2 weeks. But for 1 week, at least minimum 5 needs to be completed. So Yeah. if you can put that goal, then that will kind of push people to achieve it at least. So every Thursday, let's have status call. So and then we'll discuss. Yeah, we'll have a status call and then we'll ask if there is any, like anybody stuck somewhere or like any help is needed or something. Right. So can you pull your phone? Just send those questions. Probably we can go through it. So already 5 problems technically. Now 6 to 15th, I believe, right? Yeah. 6 to 15th, which is 10 problems. So 6th problem. Implement an algorithm to determine if a string has all unique characters. So that's the question. Mhm. What if you cannot use additional data structures? String can be an ASCII or Unicode. నాకు పాయింట్ అర్థం కాలేదన్న అడిషనల్ డేటా స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయకూడదంటే I mean, so they have given a string, right? Some people what they does is they might use some other data structures, some other string array to calculate or put something in that. ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయకూడదు ఓన్లీ దట్ వేరియబుల్ Only that, yeah. అండ్ సాల్వ్ ఇట్ ఓకే Yeah. But that's efficient way to do it. But you can start with your own thinking. Just first of all, try to solve it. So that's our motto. I mean, that's our. That's our. correct, yeah. Just do something about it and then come back and ask people like if that is the efficient way of doing it. I think that should be the best way to start. So it's a straightforward. Implement an algorithm to determine if a string has all unique characters. So do you have any questions on that? So all unique, you gave an example also that I don't have phone in front of me. Okay. So ABC. that's a unique, okay. Unique. Mhm. ABCA It's not unique, okay. is not unique. So it's true or false basically. Is It's it yeah. unique or not? It's Okay. not unique. So you can ask the questions like whether alphabet and small letters are matter. Mhm. Yeah, and if you have spaces or something, 2 spaces can 2 spaces be in a string in that case should it be You can remove the spaces. okay. You can remove the spaces, and then it's up to you whether to consider small letter or capital letters. Okay. If you want to consider only small letters, just make it 2 lower and then Okay. compare between each of other characters. And then so there should be. I mean, the input might be an ASCII character or Unicode character. So ASCII character in the sense it's 8 byte, I believe, right? So 8 byte, 256, 128. Yeah,
228 is ASCII code, 256 is Unicode. 250, 0 to 255 ASCII. Only alphabet. Okay, Only okay. alphabet. Yeah. So only alphabet you will be getting at Oh, okay. 256. 65 to something. Right. 97 to. Right. And one more thing is, can you unlock this one? 16186. 16186. 16186. Yeah, so the one more thing I would like to tell you is, we are going to follow one book. What is the book name? Cracking coding. Cracking Coding Interview. So most of them are from that Okay, good. lesson. So this is the first Green lesson. book, huh? Green book, yeah. Okay. So try to, try Go through to that solve one. by yourself. Mhm. If you cannot, then ask somebody else, or you can just go to online or do your research. Just find out how they have done, and then try to implement by your own. So once you get the logic, so write the code by your own. So not copy the code. So to your project. So that's the 6 problems. Any questions? So you can't use character as a first string. I mean, you can use whatever you wanted to use, but try to identify, is this the efficient way of doing it. Yeah. So what I can do is I'll complete my solution by thinking by myself, and then I'll go to online. If is there any efficient way they have used to solve the problem. Okay. So I'm going to the 7th question. So given two strings, write a method to decide if one is a permutation of the other. So, or else they say anagram. The example they gave is the word is silent is an anagram of listen. So means the first word, all the letters has to be in the second word. The other constant is the first string, the length of the first string is same as the second Okay. string. So we need to give two strings or like one string? Yeah, two strings. We have to Okay. give two strings. Okay. Silent and listen, those are the two inputs. Mm-hmm. You have to return whether those are Okay. anagram or not. Okay, got it. So Yeah. there is a slight difference between a palindrome and an anagram, Mm-hmm. right? Yeah. So palindrome, when you reverse it, so it has to be same with the input string, but anagram is not that. Order do not matter, but number of characters Number of characters. and the actual character should match. Yeah. Okay. So it I can't got be a it. substring, right? Hmm? It can't be a substring. Like So it should be suppose the- a listen is there. So if I do it listener and put some No, next. no, Length it should can't- match. So length should be Length the should be same. the same. Yeah. That's a means of. That's the first condition. Yeah. I mean, so on top of this anagram, they have multiple questions they can ask, but our question is just to identify whether the two given strings are anagram or not. Mm-hmm. So 8th question, write a method to replace all spaces in a string with the %20. You may assume that the string has sufficient space at the end of the string to hold the additional characters, and that you are given the true length of the string. So this is the 8th question, right? So basically, you can just think, let's assume sky is blue. Now one space, two space. He is asking us to replace percentage 20. Basically, if you see in the internet, the URL will have this URL encoding, right? this encode format for space. So he just wants us to replace this space with this letter. So can we use inbuilt string functions, or do we have to write our own function? I mean, so you can use inbuilt function also as But a that's one a method. straightforward, right? So Right. I don't think that's what you And call. the algorithm, when people Yeah, ask we you need the to write. algorithm, they want you to see how you Yeah. want to do it. Correct. So generally, they are not. But you can write multiple methods. Mhm. One to solve your Okay. normal way. The other one is your own algorithm. So, but what he is saying is, we need 3 space, total 6 space, right?
Now there are 2 spaces over here. He's saying there are 4 spaces at the end of the string. Already there are 4 spaces at the end of the string. So now what you have to do is you have to move this string 2 position this side. After you are moving this one, then you have to replace this percentage 20 here, and then you have to move further. So by end of the by end of the program, you write like this, percentage 20 is percentage 20 blue. There is no space here. Sky, Okay. percentage 20 is percentage 20 blue. So that means the total length is fixed, is it? Yeah, so as per the So question. we have a constraint, like constraint space. Right. Okay. Number is 1986. 16. Sorry. క్రాంతి పుట్టింది మన 1986. 16 అంటే జూలై 6th 16th date. Date and date. Month. So any questions here? So we are not giving any idea how we can do it. That's has to come from it. బ్రదర్ దీన్ని నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం కాకుండా దీన్ని సింపుల్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ పెడితే బెటర్ కదా. అంటే సెకండరీ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ సెకండరీ. దిస్ ఇస్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ అనదర్ స్ట్రింగ్ రిప్లేసింగ్ దిస్. దట్స్ ద సింప్లెస్ట్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇన్ ప్లేస్ చేయడం. సేమ్ స్ట్రింగ్. సేమ్ స్ట్రింగ్ని కొత్త స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేయకూడదు, ఓకే. దాంట్లోనే ప్లేస్ చేయాలి. అండ్ అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఇచ్చాడు ఏమనంటే, మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 9 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్గా ఇంక్లూడింగ్ స్పేస్. ఇప్పుడు ఈ 2 రీప్లేస్ చేస్తే సో ఎడిషనల్ వస్తున్నాయి కదా, అది కూడా కలిపి యాక్చువల్గా 13 ఉన్నాయి అన్నమాట మీకు ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్లో అంత స్పేస్ ఉంది. సో ఇన్ ప్లేస్ చేయాలి, అది సెకండ్ ఇటరేషన్. ఫస్ట్ సింపుల్గా ఇది బాగుంటుంది మంచి. సో క్లూ ఏంటంటే array.copy వాడాలనుకుంటుంది కదా. Yeah, maybe. ఏలే మొన్న యాక్చువల్గా ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఇన్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ కోడ్ రిగార్డింగ్ లిస్ట్స్, హౌ దే ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇట్. ఓకే. దే యూస్ ద arrays basically. లాస్ట్ వీక్ బ్రిలియంట్ ఐడియా. So they used the arrays and they used arrays.copy. Right. So whenever you pop something from middle of the thing, so they are using array.copy and then taking out that element and then replacing the rest of the elements towards that. Oh, basically They're they're filling it. doubling the size. No. So pop చేసినప్పుడు మధ్యలో నుంచి పాప్ చేసాం అనుకో, లెట్స్ సే ఇట్స్ నాట్ క్యూ, లెట్స్ సే ఇట్స్ ఎ లిస్ట్, జనరిక్ లిస్ట్. యూ వాంట్ టేక్ అవుట్ వన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ డైరెక్ట్లీ. సో అరేలో మధ్యలో ఉందనుకున్నాం, లెట్స్ సే 10 లిస్ట్లో 6th పొజిషన్లో ఉందనుకున్నాం, అది పీకేసాం. సో మిగతా ఏదో అక్కడ గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది కదా, యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్యాప్. సో అదేం చేస్తున్నాడంటే array.copy వాడి ఫస్ట్ 5 వరకు అట్లా ఉంచుకుంటాడు. 6th తర్వాత 7th to 10th ఉంటాయి కదా, అవన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఈ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ని తీసేసి ఇట్లా ముందు జరుపుతున్నాను అనమాట, గ్యాప్ని తీసేస్తున్నాను. సో అది లాజిక్ వాడాడు అక్కడ. సో అది ఐ గెస్ లింక్ లిస్ట్లో అన్నిట్లో మేబీ అదే వాడాడేమో అరేస్ వాడి. సో మేబీ You're exploring a lot. కానీ అవి మనకి మీరు అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ చూడొచ్చు, కానీ మనం ఇంటర్వ్యూస్కి వీటికి చూస్తే లాజిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నీకు ఆ థాట్ వచ్చింది అనుకో, యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ సమ్వేర్ ఎల్స్. అది మనం నేను యాక్చువల్లీ కాంట్రడిక్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే, వాళ్ళు అలా చేసి అది మనకి స్ట్రైట్గా ఇచ్చారనుకున్న ప్రాబ్లం, మనం అది వాడడం జనరల్గా. సో వాడు అలా వాడాడు అంటే బేసికల్గా వాడు చాలా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ చేసి సో డిసైడ్ చేసి ఉంటాడు అలా చేయడానికి. ప్లస్ వచ్చి వాడు అరే కాపీ ఉంది కదా, he has implemented his own way. If he could implement that one, he could use that one. Correct. I know, I got it. But array.copy is already standard inbuilt function, right? అదే వాడు రాసింది కదా. వాడు రాసింది అదే. అది మనం రాయాలి. ఓకే ఇది దేనికి చూసాము, ఇది ఏది రాస్తాం? లిస్ట్ జనరిక్ లిస్ట్ వాడు ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడని చూసాను ఫస్ట్. జనరిక్ లిస్ట్. Are you good with it? Yeah. Let's move on now. Implement a method to perform basic string compression using the counts of repeated characters. For example, the string AA, B, CCC, CC, AAA would become A2, B1, C5, A3.
if the compressed string wouldn't become smaller than the original string, your method should return the original string. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఏబిబిసిసి ఇది ఒక ఇన్పుట్ అనుకుంటున్నాం, ఇంకోటి వచ్చి ఏఏఏబిబిబిసిసి అనుకున్నాం. సో వాడు కంప్రెస్ చేయమంటున్నాడు అంటే A2 B2 C2, దీని లెంత్ ఎంత 6 అంతేనా? సో దీని లెంత్ ఎంత 6. ఒకవేళ కంప్రెస్డ్ వర్షన్ లెంత్ ఒరిజినల్ వర్షన్ లెంత్ సేమ్ అయితే you no need to compress, just send written as is. Okay? ఏమైనా ఎక్కువైనా ఎక్కువైనా ఈక్వల్. సో ఇది అనుకోండి, ఇది వచ్చి A3 B3 C2 6, బట్ ఒరిజినల్ వచ్చి 8. సో దెన్ యూ రివర్స్ విత్ దిస్ వన్, ఐ మీన్ రిటర్న్ విత్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? మీరు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో ఎల్ ఏదో పెట్టారు బ్రదర్, అది రాంగా? అది వన్ అది 1 అది ఓకే. సో 1 అది పెట్టాలా? ఒకవేళ ఉంటుందా? 1 ఉంటే 1 పెట్టాలి. 1 పెట్టాలా? ఓకే. Are you good? Let's move on to 10th. సిమిలర్ కేసు లెంత్ ఒకసారి పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. అదే అందుకే ఎక్కువైనా సేమ్ అయినా ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వాలి, చాలా తక్కువ అయితేనే కంప్రెస్ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు లెంత్ పెరుగుతుంది. సో A2 లెంత్ పెరుగుతుంది. A2 B1 B1 ఇది 5 ఇది 5 అది 6. Are you good? ఎక్కువైనా కూడా సేమ్ ఇవ్వాలి. ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. ఆ క్వశ్చన్లో వాడు చెప్పాడు అనమాట, స్ట్రింగ్ వుడ్ నాట్ బికమ్ స్మాలర్ దెన్ ద ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్, యువర్ మెథడ్ షుడ్ రిటర్న్ ద ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్. దానికంటే తక్కువ కాకపోతే There is no meaning of compressing here. అదేలే, అన్నెసరీ స్పేస్ పెరిగితే వేస్ట్ కదా కంప్రెషన్. ఆల్రెడీ ఆ క్యాల్కులేషన్ వేస్ట్. కాదన్నా, ఇప్పుడు ఇలాంటి సింపుల్ వాటికి క్యాలిక్యులేషన్ వేస్ట్ అనిపిస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు ఒక 1000 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎక్కువ రిపీట్ అవుతున్నాయి, సో చాలా రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో జీబీలో ఉంది ఎంబీలోకి వస్తాను నాకు ఒకసారి. అంటే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇమేజెస్కి బాగా పనిచేస్తాయి. నాట్ మోస్ట్లీ కంప్రెషన్ అల్గారిథమ్స్ అలానే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను కంప్రెషన్ అల్గారిథమ్స్ విండోస్ వాళ్ళది, దాంట్లో కూడా సేమ్ ఇదే అనమాట. ఫస్ట్ దాన్ని మొత్తం ఎన్కోడ్ చేస్తాడు అనమాట, దాన్ని ఎన్కోడ్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత డీకోడ్ చేసుకుంటాడు. స్టిల్ ఆ ప్రాసెసింగే ఇట్ విల్ బి ఫాస్టర్ దెన్ యాక్చువల్, ఐ మీన్ ఫాస్టర్ దెన్ అంటే యాక్చువల్ అంత డేటాని ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్కి, ఒక మెషిన్ నుంచి ఇంకో మెషిన్కి కమ్యూనికేషన్ అప్పుడు బేసిక్గా వాడతారు దీన్ని, డేటా అంత హ్యూజ్ సైజ్లో ఉంచకుండా. సో దట్ విల్ బి ఫాస్టర్ అనమాట. మొత్తం అంతా ఒకేసారి పంపించి దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడం కంటే ఈ కంప్రెస్ చేసిన ఇట్ విల్ బి ఎఫిషియెంట్. అంటే ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ లెస్ టైం, దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి పంపించిన తర్వాత కూడా మెయిన్ డేటాని పంపించిన దానికంటే లెస్ టైం అవుతుంది. ఓకే, కరెక్ట్. Okay, so are we good? Yes. Shall we move on to the next question? Yeah. Okay, so next question is that given an image represented by a n by n matrix where each pixel in the image is 4 bytes, write a method to rotate the image by 90 degrees. Can you do this in place? So so నేను చెప్తాను యాక్చువల్గా స్టెప్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, I have given a reference in the chart in the WhatsApp Link. So there is a Stack Overflow reference. You can go to that if you couldn't understand now. Question. Yeah, I'll read through it. Given an image represented by a n by n matrix. So this is n by n matrix. Where each pixel in the image is a 4 bytes. Write a method to rotate the image by 90 degrees. Can you do this in place? 4 bytes అంటే ఏంటిది? ఏ 4 bytes? I think so, yeah. నంబర్స్ పెట్టుకుంటే మనకి క్లియర్గా ఉంటుంది. So అంటే ఏ takes 4 bytes అని? That would be my question, first question. I think this all 4 is 4 bytes అనుకుంటా. n by n matrix. ఈచ్ పిక్సెల్ అన్నారు కదా మీరు. Each pixel అని చెప్పి. నేను ఏ పిక్సెల్ అనుకుంటున్నాను. Yeah. ఏ సైజ్ 4 అంటే
this one is నంబర్స్ పెట్టుకుంటే మీకు వాడు చెప్పేది ఏంటంటే ఆ నంబర్ అందులో పెట్టే నెంబర్ సైజు 4 bytes లాంగ్ కదా. I don't think so because you know he said pixel in the image is 4 bytes. Write a method to rotate the image by 90 degree అంటే సో అవుట్పుట్లో ఏం చెప్పాడంటే ఈ ఏబిసిడి ఉంది కదా దాని వచ్చి ఈ వాంట్స్ జస్ట్ యూనో 90 degrees అంటే ఇలా కదా. సో ఏబిసిడి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఏబిసిడి ఇలా వస్తుంది. యాక్చువల్ ఓన్లీ పిక్సెల్ నే రొటేట్ చేయమంటాడు మొత్తం ఇమేజ్ ఇమేజ్ చేయమంటాడు. పిక్సెల్ 4 bytes పిక్సెల్ అలాగే ఉంటుంది బేబీ. 4 bytes అంటే ఇమేజ్. ఓకే. So then probably you know each one each pixel is 4 bytes. Is that the one you are saying? Yeah, other question. So maybe I think for now let's leave it. For now, yeah. ఐ థింక్ ఇన్ బైట్స్ గురించి పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. వాడు క్యాచ్ ఆన్ ఉంది. మ్యాట్రిక్స్ రొటేషన్ అవ్వకుండా అప్లికేషన్ రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి ఏం చేయాలంటే 90 degrees లో రొటేట్ చేయాలి. క్లాక్ వైజ్ Yeah. చెప్పాడా? Clockwise అని చెప్పలేదు. రెండింటికి లాజిక్ అయితే ఉంటాయి సేమే. I think 90 degree అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కూడా చేయొచ్చా? యా -90 degree అంటే మనం ఏ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాం అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఇట్లా పెట్టుకొని 90 degrees అన్నాం అనుకో, ఇటు నుంచి నెగిటివ్ ఇట్లా ఇటు సైడ్ తీసుకున్నాం అనుకో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదా, ఇది క్లాక్ వైజ్. కానీ బ్రదర్ దానిలో కూడా పాయింట్ ఉంది. మనం జనరల్గా +90 180 అట్లా ఇస్తాం. సో ఇలా ఓకే ఇలా తిప్పాలంటే ఏ వర్టెక్స్ మీద రొటేట్ చేయాలి? 270 అది ఏ యాక్సిస్ మీద రొటేట్ చేయాలి. టూ మచ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అదే ఇంటర్వ్యూ బ్లైండ్ అయింది, మనం కూడా అడగాలి క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూలో. ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇంటర్వ్యూలో బ్లైండ్గా అడిగింది నువ్వు తీసుకోకూడదు, అంటే నువ్వు క్లారిటీ అడగాలి. దట్స్ వేర్ దే అనలైజ్ యువర్ వాట్ యు కాల్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ స్కిల్స్. అంటే అది ఏం చెప్పినా నువ్వు చేసేస్తావా, లేకపోతే నువ్వు ఆ రిక్వైర్మెంట్ వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నావు? ఓకే. సో టాప్ రైట్ బాటమ్ లెఫ్ట్. సో టాప్ వచ్చి రైట్కి వచ్చేయాలి. ఎవ్రీ రైట్ హ్యాస్ టు కమ్ టు బాటమ్, బాటమ్ హ్యాస్ టు గో టు లెఫ్ట్, లెఫ్ట్ హ్యాస్ టు గో టు టాప్. ఓకే. You know you have to rotate ఓకే one complete layer. So first layer ni move cheyali first, and then second layer ni move cheyali. ఓకే. Got it? Got it. So this is second layer and this is the first layer. The output would be like this. So let's assume this one goes right kada, A B C D. Now right one goes to bottom, హెచ్ఎల్పి D kada. డి అయిపోయింది కదా, already ఉంది కదా అక్కడ. DLH Yeah. ఇట్లా రివర్స్లో ఇక్కడ నుంచి రాస్తే HLP. DHLP. L P. Now bottom has to go to OP ONM ON yes I IE ONM already ఏ ఉంది. I I E. So outer దాన్ని రొటేట్ చేసాం. then rotate this. So now you have to rotate this one. So F will go here. F G వచ్చి it is F G. K. Then K. Then J. So this is output. ఓకే. వెరీ గుడ్. I hope you got it. ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ బ్రదర్. Yeah, this is with the phone. ఒకసారి చూడండి అవుట్పుట్ ఫోన్లో వచ్చి అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది చూడండి. It should be the same. అదే EFGH. ఇటు నుంచి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. MNOP IJKL EFGH ABCD అంతే. సో ఇటు నుంచి Got it? This is cool. Interesting? Yes, very interesting. Very good. ఇలాంటిది ఒకటి ఇంటర్వ్యూలో చేస్తే ఇచ్చేస్తారు. ఇంకో క్వశ్చన్ ఇంకోటి అడుగుతా. ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Let's move on to 11th question. So if you are good with this. ఈవెన్చువల్గా ఇస్తాడు. ఇది చేస్తే ఇచ్చేస్తాడు. ఎన్ని క్వశ్చన్ అని అడిగినా అంటే ఏ లెవెల్కి మ్యాచ్ చేయాలో చూసుకుంటాడు. So one motivation point is there are multiple questions out of our questions.
came as a interview questions from Microsoft, from Amazon, from other companies too. If you could, familiar with these solutions, you could at least solve one problem. రిపీట్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడైనా తెలుసా బ్రదర్ మీకు? ఎప్పుడైనా కొన్ని రిపీట్ అయ్యాయి అట్లీస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం? నాకు తెలిసి మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి బస్. ఓకే. నువ్వు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఒక 3 గ్రూపులు వరుస పెట్టి ఒక మార్కులో చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ 2 క్వశ్చన్స్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూ. యాక్చువల్గా అంటే నేను అమెజాన్లో ఉన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ బుక్ ఒకటి ఉంటుంది, అది అసలు ఓపెన్ టు ఎవ్రీబడి. సో వాళ్ళు అయ్యే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. బుక్ కాదులే కానీ వికీలో ఉంటాయి మొత్తం. టెక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని మొత్తం వికీలో ఉంటాయి. నాయకుడిని కాళ్ళు పంపిస్తున్నాయి, పంపిస్తాను ఆ క్వశ్చన్స్ అని పంపిస్తాను టెక్ ఇంటర్వ్యూది. అంటే మాది ఇంతకుముందు మా టీంకి ఉన్న ఒక ఇంటర్వ్యూది లీక్ అయిందంటే ఎక్కడికో ఇంటర్వ్యూ చేసినాడు చెప్పేస్తాను. ఎవడో లీక్ చేశాడు అది. సో తర్వాత మార్పిచ్చారు. జనరల్గా క్వశ్చన్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయటం తెలియదు. క్వశ్చన్ తెలిస్తే ఉందన్నా, నీకు ఆన్సర్ పేపర్ లీక్ అయినట్టే కదా, చదువుకొని పోతే. డేవిడ్ ఏంటి వెళ్ళిపోతున్నావు? అసలు పెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు, మనం ఎక్కడ పిలుస్తామని. నిద్ర పట్టదు, నిద్ర పట్టదంట. మాకు ఏంటంటే అంటే ముందు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రావాలి, ఇది సాల్వ్ చేయడానికి. మీకు వైల్ లూపు, ఫర్ లూపు, ఆ తర్వాత వచ్చి అర్రేస్, ఇది వస్తే ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఇప్పుడు అన్నీ వచ్చి సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నాం క్రాంతి. అక్క అసైన్మెంట్ చేశారా అక్క? ఈవినింగ్ వింటున్నాను. రాయేష్ అని వచ్చాడు అనుకో, ఈసారి నేర్చుకుని 6 నెలలు చూస్తారు కదా. ఏంటి ఈసారి నేర్చుకుని 6 నెలలు అవుతుంది. రాయేష్ అని చెప్పి ఇప్పుడు 6 months బ్యాక్ అయిపోయింది. ప్రాబ్లం మర్చిపోయారు మొత్తం. ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఐటరేషన్ కొంచెం టైం పడుతుంది, సెకండ్ ఐటరేషన్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ అవన్నీ కొత్తగా ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్, అర్థమైనట్టు ఉంటాయి కానీ ఎక్కడ సెకండ్ టైం దీనికి ముందు ఇంకో బ్యాచ్ ఉందా? కాదు, రాయేష్ ఫస్ట్ ఒక సీషాప్ చెప్పి ఇప్పుడు ASP.NET అవుతుంది. అది ఎంవీసీ అని కదా, సీషాప్ ఎప్పుడు ఫిబ్రవరి చెప్పాడన్నా. ఫిబ్రవరిలో చెప్పాడు. Okay, so let's move on to the next question. So for a given m by n matrix, if you find zeros in anywhere in the matrix, so the corresponding row and then corresponding column has to become 0. So now this is the column of 0. So I made this column and then this row as zeros. And then here I have a 0. So the corresponding row is this one, and then the corresponding column is this one. We have to make a 0, 0. So that's another question. Any questions? మీరేమైనా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారా? Just the same bet. పెట్టాను. ఆఫ్టర్ లంచ్ బయటికి వెళ్తాం. ఏం లేదన్న, మా ఇద్దరికి మ్యాథ్ అంతే. Are you good? నేను రాను, నువ్వు ఎలాంటి క్వశ్చన్ వేస్తాను. రాకపోతే ఏం లేదన్న. ఆన్సర్ అని 5 out of these 10. అది మమ్మల్ని First week. Second week, answer the remaining 5 ఏదో మ్యాట్రిక్స్ ఏదో 90 degrees అన్నా బాగానే ఇదే ఈజీ. Okay, so given two strings S1 and S2, write code to check if S2 is a rotation of S1 using one call to a function. Water bottle, ER bottle what and so if I gave these two strings, water bottle and then ER bottle what, so you have to say yes, this is a rotation of string S1. It's a random product. Yeah, S1 is water bottle, and then S2 is ER
bottle, watt. Okay. So if you see, ఇది string 1 which is from here x, string 2 y, I mean I can say part of the string. So this y went this side, so from here to here, and then this one became here, ER bottle watt. So this is the input string, and we have to find this, whether this string is a rotation of S1. Yeah. Is it an example or it is It's an giving example. the feed input as water bottle? So input we give a water bottle, comma, and then this is another string we give as a one more string. We are asking whether S2 is a rotation of S1. It's example. So- Your algorithm should solve, like, I mean, you can consider the So where is two the strings, pointer? two strings, that's it. So S1 and here S2. he is dividing at watt, right? No, he's He's just telling telling for సో example. బేసిక్ ఏంటంటే ఇట్లా సర్కిల్లో Anywhere, సర్కిల్లో కనెక్ట్ చేసామనుకోండి వాటర్ బాటిల్ వస్తుంది. ఐ మీన్ ఈ ఎండ్ ఉంది కదా, తీసుకెళ్ళి ఇట్లా పెట్టామనుకోండి వాటర్ బాటిల్ లాగా అవుతుంది కదా. సో అంతే కదా ఎండ్ కనెక్ట్ చేస్తే. సో ఆయన లైట్ గా పార్ట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ లైట్ గా చెప్పినట్టు అయింది మనకి ఇండైరెక్ట్ గా. బట్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే సమ్ నంబర్ భాను ప్రకాష్ ఇచ్చారు మీకు, రెండు ఒకటి రొటేషనా కాదా అడిగారు, కాదన్నమాట. మన ప్రోగ్రామ్ ఆ రెండు చెక్ చేసి నో అని ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయాలి. సో అదే ప్రోగ్రామ్కి ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ ఇస్తే ఎస్ అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు బాటిల్ వాటర్ అనేది ఇంకొకటి అన్న, బాటిల్ వాటర్ అనేది ఇంకో స్ట్రింగ్ అనుకోండి సపోజ్. వాటర్ బాటిల్ బాటిల్ వాటర్, ఇప్పుడు ఆ రెండు కూడా Rotation. రొటేషన్. సో అలా ఒకదానికి ఇట్ కెన్ బి లైక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు, n-1 నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఉండొచ్చు. సో దెన్ ఆర్ బాటిల్ వాట్ WATE అని పెట్టా కూడా అది కూడా సర్కిల్. It's a rotation. ఒక స్ట్రింగ్ కి n-1 అలాంటి స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా కష్టమైపోతుంది. నెక్స్ట్ వీక్ మిగిలి ముందు చెప్తా. మనకి ఇంకా 10 minutes. Okay, we got 10 minutes and we got two more 10 problems. minutesలో ఎన్ని వస్తాను ఇంకా. So I think we are good, right? వెరీ గుడ్. ఇవన్నీ చాయిస్ లో వదిలేయచ్చు. ఈ వీక్ చాయిస్ నెక్స్ట్ వీక్ మాత్రం వదలలేదు. ఈ సర్కిల్ బుర్ర తిరుగుతుంది. Okay, so the other problems are straightforward. నెవర్ ట్రైడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎర్లియర్. Yes. రియల్లీ గుడ్. నీ జాబ్ వద్దు, నువ్వు వద్దు. So the other problem, they say given an array of n integer and a number d, perform d left rotation on the array, then print the updated array as a single line of space separated integers. అంటే వాడు ఏం చేశాడంటే ఈస్ టేకింగ్ ఇన్పుట్ how many numbers and then how many rotations. Okay, so number of integer in array, number of integer in input array, and then how many times we have to rotate. How many times you have to rotate. So he said left rotation. So input ఏంటంటే 5 4 ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు. దెన్ ఈ 5 అంటే how many integers you have to enter. So 5 integer అనుకుందాం, 1 2 3 4 5. Okay, it's a space separated. Okay, so 4 rotation we have to do. So he said left rotation. So left rotation అంటే దీన్ని అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి. 2 3 4 5 1. This is a 1 rotation. And then second 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 5 1 2 3 4. This is your output. Is it simple? Yeah. Yeah. So take all these three as an input. Okay. Number of inputs. I mean number of size of the array. size of the array
and then number of rotation. Left rotation. And then printed that 1, 2, 3, 4, 5. I shifted that 5 times. Okay, are you good? Different way of asking previous question. Not exactly. కరెక్టే అక్కడ నువ్వు రైటా కాదని చెప్తావు Yeah, ఇదేమో It is second print print చేయాలి. actually. So all 4 we have to print out only the last one, right? Yeah. So if I shift one more time, it will be same number, right? 1, 2, 3, 4, 5. So that I can print the whatever I give, I print and then. So say if the length is 4 and number of this is 4, don't have to do anything. మన అల్గోరిథంలో కండిషన్ పెట్టొచ్చు అన్న. అదే అన్న. The length is equal to- Efficient, అదే, Just efficient print కదా. it, directly print that. Yeah, that's a good idea. Yeah. Okay, Rajan down, Rajan already down. నేను ఆలోచిస్తున్నా ఏంటంటే ఇప్పుడు 5ది 4 times 5ది 5 times రొటేట్ చేస్తే అదే అవుతుంది brother. సేమ్ వస్తుంది. అందుకనే అదే ప్రింట్ చేసి So, Maybe maybe- 10 times rotate చేసినా అదే అవుద్ది. సో Yeah. మాడ్యులస్ యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. అందుకే వీళ్ళు ఇచ్చారు We don't have to equal do to any- 4. నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నువ్వు ఇలా 1 2 0 చేస్తా. వెళ్ళిపోతున్నారా? Yeah. అయిపోయింది. 4 members ఉన్నారు ఆన్లైన్. అదే బ్రదర్ ఆన్లైన్లో 4 members ఉన్నారు సో వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అరే brother, వాళ్ళకి ఏదైనా questions ఉందా? వాళ్ళకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే బాబు ఇక్కడ ఆన్లైన్ చాటింగ్ కూడా ఏదైనా పెట్టాలి బ్రదర్ యాక్చువల్గా ఈజీగా. So this is another problem. So given a 6 by 6 array, we define an hourglass in A to be a subset of values with indices falling in this pattern in A's graphical representation A, B, C, D, E, F. Hourglass అని చెప్తారు దీన్ని. So దేనంటే so the hourglass would be like this: A, B, C, D, E, F, Z. సో ఇందులో హవర్ గ్లాస్ వచ్చి ఇదనమాట 1 1 1 1 1 1 1. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1 హవర్ గ్లాస్. సో వాడు ఏం చెప్తాడంటే 6 by 6లో వీ విల్ హ్యావ్ అరౌండ్ 16 హవర్ గ్లాసెస్, హెచ్ గ్లాసెస్. ఎలా అంటే దిస్ ఇస్ 1 హవర్ గ్లాస్ and then this is 1 hour glass and this is 1 hour glass and this is 1 hour glass. So in the 4 వచ్చాయి. so 4 into 4 16. So that's what we say. So now we have to do this one, right? Okay. And then this one. Yeah, 4 వస్తాయి. So one row below, Got it. follow the same thing. One row below, follow the same thing. Mm. You will get a 4 4 4. Okay, the question here is we have to sum all these numbers A, B, C, D, E, F, G. Okay, sum చేసి 16 hour glasses కి మీరు ఏం చేస్తారంటే you calculate the hourglass number, sum of hourglass numbers, and then you have to tell what is the maximum hourglass. హైట్స్ ఆఫ్ కనకయ్య ఇవే వచ్చేసిన క్వశ్చన్. కేకే వన్ క్వశ్చన్. అవర్ క్లాస్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ ఈ ఫార్మాట్ 1 1 1 0 1 1 ఉండక్కర్లేదా? ఇప్పుడు జీరోస్లో So అన్ని జీరోస్ ఉన్నా కూడా అవర్ క్లాస్ అంటే ఆ మధ్యలో ఒకటి 1 పెట్టుకొని ఉంటుంది. any 3 by 3. ఎనీ 3 by 3 రైట్? అంటే if he has, let's assume 1 2 3 4 5 6 7 numbers ఉందనుకుందాం. Just it's a simple గా చెప్పడానికి అలా చెప్పాను. ఓకే. But it's not zeros and ones. If you go to the sample input, we have 1 1 1 0 0 1 4 zeros, 1 1 1 0 0 0 2 4 4, and then something else. So if you see the hourglass 2 4 4 2 1 2 4, which has 10 16 17 18 19. So that's the maximum hourglass he is giving as an output. Okay? So it's very simple, what you have to do is every time you go this place, to position right side. If it is not beyond the length of the column, and then you take 2
two rows behind this one, three columns, and then middle of this one. I mean second row, middle of the one. So it's it's a fixed values. If you say in terms of I plus 1. So let's assume you have a for loop, right? So you go to the first row, and then so we have to say I. This is I, and then I plus 1, I plus 2, right? So second row we say I plus 1, right? So but we need I plus 1 column of J Z. yeah, something j. So j plus. So now we need I plus 1 comma bracket lo పెట్టేసి bracket, yeah, j plus 1. j plus 1. So the same thing here. I plus 2 j I comma j plus 2, I plus 1 comma j plus 2, I plus 2 comma j plus 2. j plus first 1. column అనుకుంటా. I plus 2 J Coordinates plus are 1 what? J plus 2 J plus 2. Yeah. So you got it right? I Yeah. think so. Just we have to keep these variables a b c d e f g, and then it would be. And land చేసేటవేనా So ఆ వాల్యూని numbers doesn't matter. We just have to pick those numbers. Those numbers. It A, doesn't B, matter. C. If it is symmetric కాదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీరు 1 1 1 1 అని పెట్టారు కదా అది సిమెట్రిక్ ఉంది. It doesn't. Doesn't matter. ఎన్ని నెంబర్ అయినా పర్లేదు. ఓకే. ఆ ప్లేస్ లో ఉన్న నెంబర్ తీసుకుని అన్నిటిని యాడ్ చేయడం అంటే అంతేనా అదేదో మనం అవర్ క్లాస్ ఆ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలి ఇలా అవర్ క్లాస్. అదేలే. So KK. ఆ నెంబర్ యాడ్ చేయడమేనా ఆ అంతే. పర్టికులర్ ప్లేసెస్ లో యాడ్ చేసేసి ఏది మాక్సిమం ఉంటే దట్ అవైలబుల్ ఇన్పుట్ వాట్సాప్ లో నేను శాంపుల్ ఇన్పుట్ అని పెట్టాను చూడండి. అది శాంపుల్ ఇన్పుట్ లో మీకు 244. ఆ 244 ఎట్లా వస్తుంది నాకు అదే అర్థం కాలేదు. No, it's input. You can Question do అది. ఓ అది ఇన్పుట్ ఓకే ఓకే So 244 2 1 2 4. Ah. అంటే మనకి I think it's in the fourth row లో third hour class అది. ఓ ఇది ఓకే ఒకసారి అక్కడ రాస్తారా శాంపుల్ ఇన్పుట్ 244020124 ఓకే అది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఓకే. ఓకే గాట్ ఇట్ ఓకే నేను కింద చూస్తున్నాను శాంపుల్ ఇన్పుట్ గాట్ ఇట్ గాట్ ఇట్. గాట్ ఇట్ బ్రదర్ సూపర్ ఉంది. Okay? KK అక్కడ మిగతా zeros ఉండాలా? ఈ 2 వారాలు మధ్యలో ఉన్నాయి మిడిల్ రో. 12 That has to be D zeros. కి అటు ఇటు zeros ఉంటాయి. అవసరం లేదు. అసలు ఆ వాల్యూ మనం So, కన్సిడర్ చేయము. let's assume whatever the values we have, 6 or 9 something. అవర్ క్లాస్ అంటే జస్ట్ ఆ పొజిషన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్న వాటిని అదే సిమెట్రిక్ అవసరం లేదు. సిమెట్రిక్ Symmetric అవసరం లేదు. తెచ్చుకోము. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాయిస్ చెప్పినట్టు అర్థం కాదు. I don't know how did he gave the name. Maybe this is H. Yeah, that like a dumbbell లాగా వస్తుంది. అవర్ క్లాస్ మన అలా ఉంటుంది కదా అన్న, ఇట్లా ఇసుక పడుతుంటారు కదా పైన ఇసుక టైం దానిలా అంటే ఏదో got it. డమరకం లాగా ఉంటుంది. Yeah. అవర్ క్లాస్. ఓ డమరకం అంటే 1 minute ఏదో పడుతుంది. ఇసుక పోస్తే 1 minute లో షేప్ అలా ఉంది కదా Space అలా ఉంది కాబట్టి Okay, guys, we are going to stick to the Yeah, 1 minute. timing. 1 minute. So, given a string. So the string is the blue sky. The blue sky. This is one string. We are asking to reverse each string. Sky ఓకే. word by word. Blue. దా. The. ఓకే. So this is the output. ఓకే. Without using any string functions, huh? I mean that's something. అంతే స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఏం వాడకూడదు. I mean you can use it as a one method. But కండిషన్ అన్న ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కూడా అక్కడ అడగాలి మరి. ఓ అలా అనకూడదు దీనికి అంటే ఫీల్ అవుతాడు అంటే అవుతాడు. okay. When I am assuming that you are using it. లేదు అలాంటివి అడగకూడదు. అలాంటివి అడిగితే ఓకే బాబు నువ్వు కాదంట. Thank you all. I hope the online people, if you have any questions, just shoot out to one of us. So we understood thoroughly. One of us could reply back with you if you have any questions. So otherwise we are ending the session. Thank you very much for attending the interview. This is KK from ISF. ISF Tech. ISF Tech. Team Okay. leader. Today's attendance. రాజా రమేష్ బ్రదరు
శ్రీకాంత్ నాకు తెలిసి నిర్మలా సిస్టర్ సిస్టర్ చెప్పి నన్ను డ్రాప్ చేస్తాను మీ ఫ్యామిలీతో కూడా పర్లేదు నేను వాళ్ళని